Hi and welcome to a new episode of White Coat. I want to thank all our great viewers for their warm messages and their support. Today we'll talk about the disease that's also called the expensive cost of creativity and humanity, which is bipolar disorders. There are a lot of influential people that had bipolar disorders, such as Frank Sinatra, Catherine Zeta-Jones, and Abraham Lincoln, Mel Gibson. It affects about 2.5 to 4% of the population, and it's really misdiagnosed a lot in the Middle East countries. Today, we'll talk about bipolar disorder and the lines of treatment. And I have the pleasure to host one of the outstanding psychiatrists in Southern California, Dr. Mukund Deshmukh. For interaction with the program, send in all your questions to our official Facebook page, White Coat. And if you have any question to our guest during any time during the episode, please call the phone number that will be shown on the screen. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم، وأعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم. الحقيقة في البداية بحب أشكركم جدا على التفاعل بتاعكم الرائع وعلى التعضيد بتاعكم اللي فعلا بيخلينا عايزين دايما نقدم كل حاجة أو كل ما هو أفضل. النهاردة هنتكلم على مرض موجود بنسبة كبيرة جدا في العالم، بنسميه الثمن الباهظ للإبداع في العالم كله، في البشرية كلها. كتير من المبدعين بيعانوا من المرض ده. المرض ده بنسميه او البايبولار ديسوردرز، اللي هو بنسميه التفاعل الوجداني ثنائي القطبية، لانه الواحد بيروح من مرحلة سبيكترم عريض جدا، بيروح من مرحلة اولموست الهوس، بيسموها مرحلة الهوس او الجنان، لمرحلة الاكتئاب الشديد جدا. فهو سبيكترم عريض جدا، الناس يعني بتروح فيه سلبا او ايجابا، ودايما بيجي لها نوبات شديده من الاكتئاب، يا اما من الاكتئاب الشديد جدا، يا اما من الهوس او الجنان الفظيع جدا. وهنقول المواصفات وهنقول الاعراض للمرض ده. كتير من المبدعين حوالين العالم زي ما انا قلت عانوا من المرض ده، زي ابراهام لينكولن رئيس الولايات المتحده السابق، زي كاثرين زيتا جونز، زي ميل جيبسون. معظم الشعراء او الممثلين او اللي ليهم درجه او هم فعالين بشكل ما بدرجه من درجات الابداع اتاثروا بالمرض ده. المرض ده على فكره ما بيشخصش بشكل كويس جدا في الدول الشرق اوسطيه، لعدم الاهتمام بفكره الطب النفسي او زياره الطبيب النفسي. مهم جدا ان احنا نتعرف على المرض ده. النهارده هنتكلم على المرض، هنتكلم على كل الادويه اللي موجوده تقريبا في السوق في العالم كله اللي بتعالج المرض ده، وهنتكلم على الاعراض الجانبيه ليها، وهنتكلم على فوائدها، وهنتكلم ازاي نعمل كومبينيشن بينها اذا احتاج الامر. بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا واحد من السايكاتريست المعروفين جدا هنا في كاليفورنيا، دكتور مكوند دشمك. زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي، عشان تبعتوا لنا اي اسئله على البايبولار ديسوردرز او العلاج، تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الموجوده قدامكم على الشاشه، او لو ليكوا اي اسئله عن المرض ده او الاعراض، او في حد في الاسره عندكم بيعاني من المرض ده، عشان تسالوا على كل انواع الادويه اللي موجوده وتعرفوا عنها اكتر وتعرفوا اعراضها الجانبيه، تقدروا تتصلوا بينا على الارقام اللي هتبقى موجوده على الشاشه. ويلا بينا نبتدي حلقات او فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. Today we'll talk about tips to avoid gout attacks. The food you might eat might help you to manage and ease up the symptoms, such as joint pains. Number one tip is drink plenty of water. Started by drink more water because dehydration might trigger gout attacks. One study recently has shown that men who drink 5 to 8 glasses of water, they get 40% lower chances of flare-up, but to also avoid sugary sodas that might raise the odds of an attack. Number two tip is avoid purines. Purines are natural substance in your food that your body breaks it down to uric acid. Too much uric acid in your body can cause gout,
And some food like organ meats, sardines, and beans have a lot of purines and can cause flare-up. Number 3 tip is eat plenty of fruits that has fibers in it. Fruits are full of fibers and other nutrients that can help to eat you a balanced diet and stay in a healthy weight, plus they have very few purines. Number 4 tip is choose the right carbs. Processed carbohydrate like white bread or pasta have very few proteins, but they can make you gain weight. So instead, focus on healthy carbs, which has a lot of fibers, such as oatmeal. Number 5 is cut all your alcohol intake. Alcohol have a lot of purines, especially beer is the worst. Number 6 tip is eat less meat. You can eat some limited amount of chicken or pork because they have purines less than regular meat. Number 7, choose your fat wisely. Dairy fat are actually low in purines, and dairy purines doesn't seem to cause gout. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال، الحقيقة مرض النقرس بيأثر على نسبة كبيرة جدا من الرجالة في فترة من فترات عمرهم somehow. فالحقيقة احنا النهاردة قلنا نتكلم على خطوات عشان تقلل النوبات الحادة اللي بتيجي من مرض النقرس، وازاي يبقى عندنا لايف ستايل تتماشى مع المرض بتاعنا. الحقيقة رقم 1 ان حضرتك او مريض النقرس بشكل عام يشرب كمية كبيرة جدا من المية، لانه شرب كميات كبيرة من المية كل يوم بتقلل تعرضك للجفاف، لانه الجفاف اللي موجود في جسمك او قلة المية اللي موجودة في جسمك بتساعد انه يحصل نوبات شديدة جدا من النقرس. أحدث الدراسات العلمية قالت شرب من 5 ل 8 كوبايات مية في اليوم للرجال بيقلل تقريبا نسبة الأتاكس دي بنسبة 40% عن الشخص الطبيعي. تاني حاجة إن أنت تحاول قدر الإمكان إن أنت تتجنب البيورينات. إيه هي البيورينات؟ البيورينات هي نوع من البروتينات جسمنا بيكسرها لحاجة اسمها اليوريك أسيد أو حمض اليوريك. الحمض ده هو اللي مسؤول عن حدوث مرض النقرس. كمان مهم جدا ان احنا نفهم البيورينات دي بتبقى موجوده في انواع معينه من الاكل، زي الكبده تحديدا واللحوم الحمراء بتبقى فيها نسبه كبيره جدا من البيورينات. سمك السردين تحديدا فيه نسبه كبيره جدا من البيورينات. الفول والبقوليات فيها نسبه كبيره جدا من البيورينات. لو تجنبنا مجموعه الاطعمه دي هتقلل قدر الامكان الاصابه بالنوبات الحاده اللي بتحصل من مرض النقرس. ثالث حاجة ناكل كمية كبيرة جدا من الفواكه والخضار لأنها بتبقى غنية بالألياف، وكمان نسبة البيورينات اللي موجودة في الفواكه والخضار قليلة جدا، فما بتعملش الفلير اب دي أو تسبب النوبات الحادة من مرض النقرس. رابع حاجة والمهمة جدا إن احنا نختار السكريات بتاعتنا بعناية، أو مصادر السكريات بتاعتنا أو الكربوهيدرات بعناية شديدة جدا. لأنه كتير جدا زي الدقيق الأبيض أو المكرونات بشكل عام فيها بيورينات قليله صحيح، ولكن الافضل ان احنا نستخدم الحاجات الخاصه بالشوفان زي الاوتميل والكلام ده، لانه اولا مش هتزود وزنك، فمش هتحط وزن كبير على الجوينتس بتاعتك او على المفاصل بتاعتك، وبالتالي هتقلل حكايه الاتاكس اللي بتحصل للجوز. رقم 5 ودي المهمه جدا جدا، ان انت تقريبا تمنع المشروبات الكحوليه خالص. والناس متخيله انه المشروبات الكحوليه اللي هي الحاجات الهارد كور يعني، ولكن ابدا الابحاث اثبتت انه البيره العاديه هي اسوأ ما في الكحوليات اللي ممكن يزود الاصابه بالنوبات الحاده دي من النقرس. فمن فضلكم حتى البيره ممنوع تماما، نمنعها تماما لكل مرضى النقرس. سادس حاجه مهمه جدا انه زي ما قلنا اللحوم الحمراء بيبقى فيها نسبه بيورينات كتيره جدا، فممكن نستبدلها في اكلنا بنوع من الفراخ او البورك اللي هو لحم الخنزير بشكل عام، لانه دول اقل في البيورينات. مش معنى كده ان احنا ناكل زي ما احنا عايزين من الفراخ، ولكن برضو ناكل بنسب محدده. النقطه السابعه والاخيره ان انا اختار مصادر الدهون بتاعتي، وافضل مصادر للدهون اللي ما فيهاش بيورينات كتيره جدا هي منتجات الالبان. فاحاول اخد اتليست كوبايه لبن كل يوم، هيبقى مصدر كويس للدهون المفيده ليا، في نفس الوقت ما فيهوش كميه بيورينات كتيره. وزي ما عرفتوا البيورينات خلاص هي البروتينات اللي بتتكسر في جسمنا لحمض اليوريك اللي بيسبب النقرس. لو احنا اتبعنا ال7 خطوات دول هنبقى عندنا حياه افضل، صحيه افضل، وخصوصا لمرضى النقرس، وهيقلل جدا النوبات الحاده اللي بتحصل من المرض ده. This is the month that you have been waiting for, the golden number 9.
it's very important not to lose interest in your diet. The baby will start growing at a fast rate during the last 4 weeks, and you still need a good balance of diet and a good variety of food. So today we'll discuss the nutrition tips for the last month of pregnancy. Number 1 tip is divide your meals into 5 or 6 meals instead of 3 large ones, which can make you feel uncomfortable. It's also important to avoid having an empty stomach for a long period of time. Number 2 is consume food that's rich in calcium, like the fat in milk or the dairy products. To keep your bones strong and to help you to produce milk to breastfeed your baby and your newborn that coming in few weeks later. Number 3 tip is drink plenty of fluid to reduce swelling, which may be all in its worst form during the last month. Number 4 is avoid fried and high-fat food and sweets to prevent gaining too much weight, and it also causes heartburn. Number 5 is have more vegetables and fruits which rich in essential nutrients and fibers that help to prevent constipation. Number 6 is to reduce your intake of salt and similar food, such as canned food, salted nuts, pickles, chips, which can make your body to retain water. Number 7 is avoid raw or half-cooked meat or meat organs, or unpasteurized cheese, as they might contain harmful Listeria bacteria. أعزائي مشاهدي وايت كوت من السيدات، الحقيقة احنا اخترنا النهاردة ان احنا نناقش التغذية السليمة، وخصوصا في فترة آخر شهر من الحمل. ليه؟ لأنه أحيانا كتير من السيدات في الشهر ده بيقولوا خلاص بقى، يعني احنا زهقنا من ان احنا بناكل دايت معين، فخلينا ناكل اللي احنا عايزينه. والحقيقة انه ده غلط جدا، لأنه مهم جدا ان احنا ناكل بشكل كويس وبشكل متزن، لأنه البيبي في آخر 4 شهور بيبتدي يزيد معدل النمو بتاعه بشكل كبير جدا. فالحقيقة رقم 1 من الخطوات اللي قلنا اخترنا ان احنا نناقشها معاكم للتغذية السليمة في آخر شهر من الحمل، انه حضرتك قسمي الوجبات بتاعك ل5 أو 6 وجبات في اليوم بدل من 3 وجبات كبار. والحقيقة انه ده هيساعدك ان انت تتجنبي انه معدتك تبقى فاضية لوقت طويل. كمان تاني خطوة مهمة جدا ان حضرتك في الفترة دي تاخدي اكلات او مأكولات بتبقى غنية بالكالسيوم. الوجبات الغنية بالكالسيوم دي بتساعد حضرتك ان انت تعملي حاجتين مهمين. رقم 1 ان انت تخلي المخزون بتاعك من الكالسيوم قائم، لانه البيبي بياخد من المخزون ده كتير. في نفس الوقت ده بيساعد العظم بتاعك كمان ان احنا ما نوصلش لدرجة من درجات هشاشة العظام على المدى الطويل. الحاجة التانية انه المأكولات الغنية بالكالسيوم دي بتساعد الرضاعة الطبيعية عندك لما البيبي يجي ان شاء الله خلال 3 ل 4 اسابيع اللي جايين في اخر شهر من الحمل. فده بيساعد الموضوع ده جدا. الحاجة الثالثة المهمة جدا ان انت تشربي كمية كبيرة جدا من السوائل. والحقيقة انه في الشهر الاخير من الحمل بيبقى فيه تورم بالذات في القدمين، والناس بتتخيل انه عشان التورم ده ما اشربش سوائل. المفروض الحقيقة انه العكس، ان انا اشرب سوائل كتير عشان اساعد الكلى بتاعي انها تنزل السوائل دي، وبالتالي تقلل التورم اللي موجود في القدمين. رقم 4 وده المهم جدا، ان انا دايما اتجنب المأكولات الدهنية واتجنب المواد السكرية عشان الكالوريز اللي موجودة فيهم، وانه الوزن بتاع حضرتك ما يزيدش بشكل زيادة عن اللزوم، وبالتالي هيبقى صعب جدا ان انت تخسريه بعد الفترة دي من الحمل. حاجة المهمة جدا ان انا النقطة الخامسة المهمة جدا ان حضرتك تاكلي يعني بشكل متوازن جدا من الخضروات والفواكه، لانه كمان ده بيبقى غني جدا بالالياف، وبيساعد احيانا كتير من السيدات بيجي لهم نوع من الامساك اثناء فتره الحمل. فالالياف دي بتساعد موضوع الامساك جدا، في نفس الوقت بتساعد حضرتك ان انت تحتفظي بشكل مناسب من الوزن. كمان مهم جدا بتساعد ان انت تاكلي بشكل نورمال، وبالتالي تحصلي على كل الوجبات كل المواد الغذائيه اللي انت محتاجاها اثناء الشهر الاخير من الحمل. الحاجة السادسة والأخيرة، والحاجة السادسة والنقطة المهمة جدا، إنه ودي كتير من السيدات بيقعوا في الخطأ ده، تجنب الأملاح تماما. كتير من السيدات بيبقى عندهم كريفنجز إن هم عايزين ياكلوا حاجات مملحة زي المخللات أو الأكل المملح جدا أو الشيبسيات والكلام كله. الحقيقة إنه ده الأملاح دي بتساعد إنها تحبس مياه كتيرة في جسمك، وبالتالي بتزود كمية التورم اللي بيبقى موجود في القدمين في الوقت ده. آخر حاجة الحقيقة، ودي نقطة مهمة جدا وبقولها لكل السيدات، إن تتجنبي تماما البروسيسد ميت.
او اللحوم اللي هي زي اللانشون او البسطرمه او المورتاديلا. كمان تتجنبي الجبن الطريه بشكل عام، او اللي هي ما تمتش عمليه البسطره فيها، لانه تجنب الحاجات دي بيبقى مهم جدا جدا جدا، عشان في بكتيريا اسمها الليستريا نتجنبها تماما لانها بتعمل اضرار ضاره جدا. لو احنا تاني تجنبنا يعني مشينا على ال7 خطوات دول، هيبقى اخر شهر ان شاء الله سموث جدا، ونتمنى لكم ولاده سعيده. A picky eater or a toddler that will not eat at all can be frustrating for a parent. The parent might have read a stack of books or asked fellow parents what they have done, but feeding your child is not one-size-fits-all process. Here is the 7 most common mistakes in feeding your children. Mistake number 1 is force feeding. If you think that you can force your toddler to eat something or food that he doesn't like, please think again about it. You and your little one will end up upset and confused. And this tactic will backfire on you and your kid will end up dislike the food and the mealtime as well. But instead, do not make a big fuss of the children or your child that when he or she refused the food. The less of an issue you make of it now, it will be easier for you to make it next time. Wait a little bit and try again with a happy, positive attitude. Mistake number 2 is insisting on finishing their plates. Parents typically give larger portion than necessary or serve snacks, especially juice, too close to the meal time. Instead, aim for 2 tablespoons per age for your child for each plate, which is about 2 to 3 dishes a day. So, for example, 2 years old child should receive 2 tablespoons per dish. So instead of focusing on clean their plate, encourage them to eat till they get full. Mistake number 3 is ignoring food preferences. Toddlers have many more taste buds than adults. So please be considerate when they tell you that they don't like certain food. Mistake number 4 is giving up too soon. Do not assume if a child rejected a food once, then he or she will never like it again. It takes about 20 times exposing the child to a food and for them to accept it. Do not give up so easy or remove the food from the child list. Number 5 mistake is feeding inappropriate snacks. Serving cookies or candy bars regularly will get them used to eating high-fat and high-calorie foods. Instead, plan balanced snacks that include fruit, veggies, and proteins or whole grains or dairy products. Mistake number 6, which is very important, using food as a reward. Using sweets or food as a reward that will give the child an idea that sweet food is desirable, where the other healthier food is not. Reward your child for a good behavior with a trip to the park or increase their playtime, but never make the food as a reward. Number 7, which is the last one, regulating sugary fluids. It is highly recommended that toddlers drink a maximum half a cup of juice per day and no sugary drinks after 5 p.m. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، الحقيقة اخترنا النهاردة إن احنا نناقش أسوأ 7 أخطاء بيقع فيها الآباء والأمهات، بالذات لما بيجوا يغذوا أطفالهم أو يتعاملوا مع أطفالهم في الوجبات، which بتبقى أحيانا نايت مير للأب والأم. فالحقيقة الخطأ الشائع جدا رقم 1 إن احنا نحاول إن احنا نجبر الطفل إنه ياكل. قدر الإمكان لو الطفل ما رضاش ياكل في الفترة دي ممكن نسيبه الفترة دي، لأنه هيتحول إنه هيكره الأكل وهيكره وقت الأكل بشكل عام، فمش هياكل خالص. فالحقيقة إن إحنا ممكن نسيب أطفالنا لفترة وبعدين نرجع نحاول تاني بأتيتيود أفضل من غير ما نعمل مشكلة، لأنه كل ما عملتي أو عملت كأب مشكلة على وقت الأكل، الطفل هيكره الأكل وهيكره وقت الأكل اللي أنت بتحاول تقدمه له فيه. فقدر الإمكان نسيب الطفل، ما نحاولش نعمل مشكلة كبيرة على الأكل عشان ما يحسش إنه ده موضوع كبير جدا بتاع كل مرة، ونحاول ان احنا ناكله تاني باتيتيود افضل وباتيتيود ظريف عشان الطفل ياكل. رقم 2 ودي المهمه جدا، ان كل اب وكل ام بيصروا اصرار شديد جدا انه الطفل لازم يخلص على الطبق بتاعه. والحقيقه ان احنا احيانا بنحط اطباق اكبر من اللزوم وكميات اكبر من اللزوم في اطفالنا، عشان كده قلت اشارك مع حضراتكم النهارده البيبي بالذات او الطفل في اول 5 سنين بيحتاج 2 معلقة كبار، وحجم معدة البيبي بتبقى حجم قبضة يده.
فالبيبي مش هيستهلك اكتر من كده مهما حضرتك حاولت. عشان بنشوف اباء وامهات كتير بيقول ابني او بنتي ما بياكلوش وهيموتوا من قله الاكل والكلام ده. الكلام ده مش صح. البيبي او الطفل احتياجه اليومي معلقتين كبار بالنسبه لسنه. فلو احنا قلنا معلقتين كبار في الوجبه، يعني لو في 3 وجبات، يعني الطفل مثلا اللي عنده 3 سنين احتياجه 6 معالق كبيره في اليوم من اي اكل، بلس الحاجات التانية اللي احنا ممكن نديها له واللي لازم تبقى بشكل متزن. فمهم جدا ان احنا نصر انه طفلنا يشبع، مش انه لازم يخلص الطبق اللي انا حاطته له، لانه ده بيبقى شيء سيء جدا. رقم 3 لازم نفهم انه مستقبلات الطعام في اطفالنا وعند لسانهم بتبقى كميه كبيره جدا وبتبقى اكبر من الكبار. فمهم جدا ان احنا نتفهم انه ما نحاولش نتجنب الاكل اللي ما بيحبوهوش، لانه مستقبلات الطعام عندنا مش زي الاطفال، فاحيانا هم بيبقوا مش بيحبوا حاجات نحاول نتجنبها قدر الامكان، ما نجبرهمش ان هم ياكلوها. رقم 4 وهو الاستسلام بدري جدا في فكره الاكل. احيانا بدي لابني او لبنتي نوع معين من الاكل ويرفضوا ان هم ياكلوه اول مره. مش معنى ان هم رفضوا ياكلوه اول مره ان هم مش هياكلوه تاني. الدراسات بتقول انه اتليست لازم تحاول 20 مره في كل اكل لحد ما الطفل يكون امبريشن صح عنه ويقرر اذا هياكله او لا. فالاستسلام البدري في فكره الاكل دي فكره مش كويسه. الحاجه الثانيه الوجبات السريعه اللي بتبقى بين الوجبات او السناكس زي ما بنسميها، قدر الامكان نحاول نتجنب دول، بالذات الصودا والعصاير والكلام ده نحاول نخليهم مع الوجبه، لانه زي ما انا قلت الشكل الطبيعي ان الطفل لحد سن 5 سنين نص كوبايه عصير بتكفيه في اليوم انه يحصل على احتياجاته. فبلاش الكاندي والشوكولاته والحاجات دي ان انا احاول اديها للاطفال وسط الوجبات. سادس نقطه ودي المهمه جدا والشيء السيء جدا في ثقافتنا ان احنا بنستخدم الاكل كمكافاه للطفل. لو عملت كذا هجيب لك الاكله اللي انت عايزها او هجيب لك الكاندي اللي انت عايزه، وده شيء سيء جدا لانه بيربط السلوك الجيد بالحاجات اللي عاليه السعرات جدا، وبالتالي ما بنحافظش على وزن اطفالنا، وبالتالي اللينك ده لازم يتقطع تماما. فكره انه الاكل كمكافاه دي لازم تنتهي تماما من حياتنا كاباء وامهات. اعمل المكافاه بشكل مختلف، زي ان انت مثلا تاخده النادي او ان انت تزود وقت اللعب بتاعه ربع ساعه لو هو عمل سلوك جيد. فمن فضلكم لكل اب وكل ام ما نستخدمش الاكل او السناكس دي او الكاندي كنوع من انواع المكافاه. النقطة الأخيرة اللي تهمني جدا 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 إن إحنا نحاول ننظم المشروبات السكرية أو السكريات على طول اليوم. زي ما أنا قلت الأطفال ما بيحتاجوش سبيشالي في أول 5 سنين أكتر من نص كوباية عصير في اليوم كله فقط لا غير. الحاجة التانية إن إحنا نتجنب المواد السكرية بعد تقريبا الساعة 5 بالليل، لأنه دي بتزود النشاط الحركي والنشاط الذهني، بتخلي طفلنا عصبي جدا. لو عملنا ال7 خطوات دول هنتجنب ال7 أخطاء الشائعة جدا في تغذية أطفالنا بالذات في المرحلة الأولى من حياتهم. Chief Medical Officer of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I designed Breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezesrecovery.com.
I'm Mukund Deshmukh. I'm staff psychiatrist at Pacific Grove Hospital since September of 1995. Before I joined the hospital, I had done my psychiatric residency from UCI. Before I moved to the United States, I was in India and done my postgraduate training in psychiatry in '79 from a prestigious medical school in India, Grand Medical College in Mumbai. I was also faculty at Grand Medical College before I moved to the United States. In '87, I came on a sabbatical to an institute called Institute of Transpersonal Psychology in Bay Area, Menlo Park. And then I went in for redoing my residency in psychiatry at UCI. After finishing the psychiatry training for the second time, I joined Pacific Grove Hospital as a staff psychiatrist. Having worked over here for 4 or 5 years, I had a similar affiliation at Canyon Ridge Hospital in Chino, in San Bernardino, where I have also provided services as a staff psychiatrist. We have provided services at other programs besides Canyon Ridge Hospital and Pacific Grove Hospital. I was affiliated with Riverside Community Hospital in Riverside and Parkview Hospital in Riverside. I have also worked for a program called Social Model Recovery Center, which offers outpatient services and outpatient program for mentally ill and their families. The program is located in Covina. Generally, people come with variety of complaints, variety of disorders. We talk about depression. We have people with bipolar disorder, chemical dependency. We have people who are PTSD or people who have traumatic events in their life, anxiety disorders, and so forth. So I have had a fairly broad experience over the period of last 40 years of working in psychiatry. My mission in psychiatry is to be able to bring the art of healing to field of mental health and to help patients and their families recover from this illness that affects everybody around them. I would like to thank my wife of last 38, 39 years who has stood by me and helped me in every step of the way, being able to do the kind of work I do at this time. I also like to thank my 2 daughters. One of them has turned to be a board-certified staff psychiatrist. She works for Kaiser, and the other one is a lawyer. They have been a pillar of support to me in my work. I'm looking forward to talk to you about bipolar disorder on Alkarma TV in their program, White Coat. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده تاني في حلقتنا عن الاضطراب الوجداني ثنائي القطبيه او البايبولار ديسوردرز. زي ما قلنا مرض كل المبدعين حوالين العالم بيتاثروا بيه بنسبه كبيره جدا، وزي ما انا قلت هو سبيكتروم كبير جدا والناس بتتحرك فيه سواء لحد الهوس او الجنان او لحد الاكتئاب الشديد جدا. بيسعدنا النهارده ان يكون معانا واحد من افضل السايكاتريست الموجودين في كاليفورنيا، دكتور ماكوند دشمخ. It's my pleasure and it's an honor for White Coat to have you today, Dr. Deshmukh, to talk about bipolar disorder and first time in White Coat. Thank you. So to talk about bipolar disorders, we should start with the definition. We should define the disease in the beginning to be able to know what we're talking about today. What is bipolar disorders? Bipolar disorder is essentially a mood disorder, and as the name suggests, bi means two. Right. 2 poles, mood disorder that has 2 poles. One is mania and the other one is depression. Generally, when we find the essential feature of bipolar disorder is have to have a manic or hypomanic episode sometime during the course of illness, and then you can have a number of episodes of depression. But if you had, let's say, bipolar disorder starting with depressive illness first, you cannot diagnose as bipolar, it becomes major depression. Right. So if we looked at slide number 2, would you explain to us the spectrum of bipolar disorders? The spectrum of bipolar disorder is, on one hand, you have the severe mania, which is a very severe symptoms where you have people with
very elated, expansive mode, extremely irritable, do severe things like become very angry, irritable, rapid speech, marked fluctuations in their moods, not being able to sleep, impulsive behaviors such as hypersexual behaviors, a lot of spending. They will go and spend, let's say they will go to... That's the mania part. That's the mania part. So I said in my intro, it's the expensive cost of creativity in humanity. So it's a lot of people, a lot of influential people in the world had bipolar disorders. So it's more related to creativity. The hypomanic phase is considered as something which would be associated with creativity. In manic, they become pretty impaired to have any creative phase. I mean, just as you had mentioned, there are several big names like Winston Churchill and Mel Gibson and Jimi Hendrix. They're known to have suffered from bipolar disorder in their lifetime. So most of the creativity part come in the hypomanic phase, basically. Generally in the hypomanic phase. And that's one of the phase they want to maintain and create and stay there, and they don't like any treatment. They want to just remain there. They would like to stay in the hypomanic phase. They like to stay in the hypomanic phase because they feel they're on top of the world. They can grab things. They want to do a lot of things. They start new projects. And so it's kind of the allure of that phase is such that they like to stay there. الحقيقة سؤالي الأولاني لدكتور دشمك كان عن إيه هو البايبولار ديسوردر، إيه هو تعريفه، وإيه هو السبيكتروم اللي إحنا بنقدر نمشي أو نتحرك فيه. قال لي البايبولار ديسوردر أو زي ما بنسميه الاضطراب الوجداني أو المزاجي ثنائي القطبية، سموه باي عشان ده مصطلح لاتيني بمعنى اتنين. فهو عامل زي القطبين اللي عكس بعض تماما، والبيشنتس بيتحركوا فيهم. البيشنت بيجي لها او البيشنت بيجي لهم نوبات من الاكتئاب الحاد احيانا، او بيجي لها نوبات من الهوس او يعني زي ما بنسميه الجنان الزايد عن اللزوم، وهنشوف ده في الاعراض. والحقيقه في سلايد 2 في السبيكتروم اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو ده بالظبط كده، على قمه السبيكتروم بتاتي نوبات الهوس او الجنان. الهايبومانيك فيز اللي هو الفيز الثاني اللي تحتها بنسميه موجات ما تحت الهوس، وده اللي قلنا معظم الابداع اللي في العالم كله والمبدعين اللي في العالم كله كانوا في المرحله دي، وابداعاتهم تمت في المرحله دي. زي ما دكتور دشمك قال، وينستون تشرشل، ابراهام لينكولن، ميل جيبسون، كل كاثرين زيتا جونز، كل الناس دي او الممثلين والشعراء ومؤلفين الافلام الكبار جدا، الرسامين كمان، فان جوخ كان واحد منهم، عملوا معظم ابداعاتهم في الفتره دي من المرض. قال لي حاجة مهمة جدا، انه زي ما احنا قلنا في اخر السبيكتروم بيبقى في احيانا تناوب بين موجات الاكتئاب الشديد جدا، ودي اللي بتبقى تحت، او مرحلة ما قبل الاكتئاب، وده السبيكتروم اللي تقريبا مريض الباي بولر او زي ما احنا قلنا الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية بيتحرك فيه. So Dr. Deshmukh, what are the symptoms exactly of both poles of the bipolar disorders? I think briefly I already described the manic portion of the spectrum, and now go to the depression portion. As the name suggests, that people are depressed, sad, feelings of hopelessness, feeling slow, not having energy to do things, feeling mostly isolated, feeling withdrawn, thinking of death, not wanting to live. Those are the symptoms that would see in the depressive portion of the... and what about the manic phase again, the symptoms of the manic phase? The symptoms of the manic phase, the hallmark of manic phase is expansive, elated mood, anger outbursts, irritability, impulsive behaviors, distractibility, wanting to do a lot of things, lack of sleep. Those would be the symptoms that would be associated with manic portion of the illness. Okay. السؤال الثاني كان عن ايه هي اعراض مرض البايبولر ديسوردرز، وزي ما احنا قلنا مرض البايبولر ديسوردرز له قطبين او له ناحيتين، اللي هو ناحيه الهوس او الجنان الشديد جدا، او مرحله ما تحت الهوس، وبعدين المرحله الطبيعيه، ودي الانسان تقريبا بيبقى 35% من حياته في المرحله دي. الحاجه اللي وراها اللي هو الاكتئاب الشديد جدا. في الحقيقة في مرحلة الهوس أو الجنان بيبقى البيشنت بيتكلم بسرعة جدا، بتبقى أفكاره متناثرة بطريقة فظيعة جدا، ما تحسش إنه مركز، سهل جدا بيخرج عن تركيزه ويتكلم من موضوع لموضوع،
نومه بيبقى قليل جدا جدا، بيناموا مثلا ساعتين في اليوم كله، وبيبقى بطاقة غير طبيعية برغم قلة النوم ده. كمان حاجة من المهمة جدا انه بيبقى البيشنت بيوصل لمرحلة من التصرفات الغير واعية، بعض منها تصرفات بتبقى جنسية أو خادشة للحياة. في ناس بتقلع هدومها خالص وتمشي في الشارع مثلا، أو لما بيبقوا في عيادات بنلاقيهم بيعملوا تحرش جنسي بالمرضى الناس التانية اللي موجودة. فأحيانا بتبقى في تصرفات جنسية خارجة عن المألوف بشكل غير طبيعي جدا. بيبقى في اندفاع فظيع جدا في التفكير، زي ما أنا قلت بتبقى الأفكار متناثرة ومشتت التركيز جدا. ده بيبقى في مرحلة المانيك فيز، ودي بتبقى مرحلة صعبة جدا. وزي ما بقول لحضراتكم من دلوقتي، المرحلة دي لما يوصل لها البيشنت ما عندناش غير حل واحد، مفيش أدوية، مفيش طب نكلمه ونهديه هي مستشفى فقط لا غير، إنه يروح المستشفى، وده هنشوفه بعد كده. الحقيقة في مرحلة الديبريسيف فيز البيشنت بيحس إنه طول الوقت تعبان جدا، بتجيله نوبة من التعب، مش قادر يقوم تقريبا من على السرير يعمل حاجة، عنده مشاكل في التركيز، مش قادر حتى يركز إنه يجيت أي حاجة دان. دايما حاسس انه مش عايز ياكل خالص. في مرحله الهوس دي بيحس انه البيشنت بياكل كتير جدا، ده البيشنت تقريبا مش عايز ياكل خالص، بينام لفترات طويله جدا في اليوم. وبعض منهم، وده برضو اللي هنناقشه النهارده وبنحذر منه، انه بيوصل لمرحله التفكير في الانتحار. فمهم جدا ان احنا نراعي الحاجات دي. Dr. Deshmukh, what are the types of bipolar disorders that we have? Bipolar disorders, in 1982, when Emil Kraepelin diagnosed it or first formulated, we called it the manic depressive psychosis. But once it changed, the nomenclature changed to bipolar disorder. And once we have the bipolar disorder as a psychiatric nomenclature, we have typed it into two types, bipolar 1 and bipolar 2. And those are the most important types. There is 4 types in general, but the most important is bipolar 1 and 2. Cyclothymia and others. Right. So, but we generally talk about bipolar 1 and bipolar 2. Okay. In layman's language, the more severe form is bipolar 1. The less severe form is bipolar 2. Okay. In bipolar 1, you have a manic phase or a mixed phase lasting at least for a period of 7 days. And in that 7-day period, you have to have these symptoms, as we described earlier, of manic episodes of impulsive behaviors, anger, irritability, sleeplessness, those kind of lasting for at least for 7 days. As opposed to that, in bipolar disorder, you have hypomanic episode, which is a less severe form, rapid talk, less talk, but they are not more severe. I mean, manic episode, you have to hospitalize the patient. Hypomanic can function on the outside. And that has to last only for 4 days. Okay. And then it can be intermittent and could be with depressive episodes as well. And that's the creativity phase, as we said. That's the creativity phase. Yeah, I'm not really convinced that everybody becomes creative, but they really feel that so they wouldn't take it as and they feel that they're creating a lot. And the bipolar 2 are very smart people as well, right? Most of them, I mean, they are intelligent people. Either bipolar 1, bipolar 2 are mostly intelligent people. It's not that they have any mental handicap or intellectual handicap, but bipolar 2, because they are more functional, they are able to bring their creativity to the fore. The other bipolar 1, because they're so severely impaired that they cannot really function in that phase. سؤالي كان لدكتور دشمك عن انواع البايبولر اللي موجوده، فقال لي انه في 4 انواع، ولكن اشهر نوعين على الاطلاق اللي هو احنا هنناقشهم النهارده، اللي هو بايبولر 1، ودول اللي بيوصلوا لمرحله الهوس او الجنان اللي احنا اتكلمنا فيها، ودي مرحله بتقعد حوالي اسبوع. غير كده البيشنت بيبقى نورمال في النص، وبعد كده بيدخل في مرحله الاكتئاب. دول بيبقوا اقل انتاجا في الحياه من بايبولر 2. بايبولر 2 بيوصلوا لمرحله اللي هي ما تحت الهوس، او اللي بنسميها الهايبومانيك فيز. زي ما احنا قلنا المرحله دي اللي هي كل المبدعين، بس مش كل واحد عنده بايبولر 2 هيبقى مبدع. قال لي عشان ما ناخدهاش بس حجه ونقول اصل انا بايبولر 2 ابداع وحاجات كده، فما تبقاش حجه يعني للقصه دي. فزي ما احنا قلنا النوعين الاساسيين اللي عندنا اللي هم البايبولر 1، ودول بيدخلوا في نوبات من الهوس او الجنان الشديد جدا. انا اسف ان انا بقول جنان، بس هي الاكسبريشن يعني، انما مش جنان يعني زي ما انا قلنا التصرفات الغير طبيعيه والغير مألوفه اللي بتتم.
الحاجه الثانيه اللي هي الهايبومانيك او البايبولار 2 بيبقى عندهم اكتئاب وبيوصلوا فقط لمرحله الهايبومانيك او مرحله ما قبل الهوس. عشان كده الناس دي بتبقى برودكتيف او منتجه اكتر، انما قال لي ده ما بيأثرش على نسبه ذكاء الناس دي على الاطلاق. Dr. Deshmukh, what caused bipolar disorder? What is the etiology of bipolar disorders? The cause of bipolar disorder, despite of all our advances in medicine, are still unknown. We do not know what it is or how it's caused. But there are certain theories that explain why bipolar disorder comes about. So it's all theoretical hypothesis, like at this none stage, of it is yes. confirmed. Yes. Okay. And one of the more popular of the theories or hypotheses is what we call as genetic hypothesis. And the basis of that genetic hypothesis that we find that family of bipolar disorder has a more likely chance of getting bipolar disorder person in the family. So because of that, we feel that, there's a genetic basis for bipolar disorder. Okay. I mean, if we look at some of the statistics, a first-degree relative of bipolar disorder, there's a 25% chance of getting bipolar disorder. Wow, that's first-degree relatives. In the first-degree relatives. Okay. Children with one parent have a risk of almost 27%. If both parents have bipolar disorder, the chances go up to 74%. Wow. So it's high likely to get bipolar of my parents. Both my parents have bipolar. It's very, very high likely. Very high chance. Very high chance. And what we call as the identical twins or the monozygotic twins, the chances are about 65% of getting bipolar disorder. Those who are not identical, the dizygotic twins, get about 20% chance of getting bipolar disorder. Okay. And that's what the genetic hypothesis. We also have the biochemical theories, which say that, well, the basis of bipolar disorder could be in the neurotransmitter systems. I mean, the rationale for that is such that we find that practically when we are treating the bipolar disorder, we use certain medications. And the medications bring about a change in bipolar symptoms. Right. For example, when we're using D2 blockers like dopamine blockers and antipsychotics, the manic symptoms go down. When we're using antidepressant medications, some depressive symptoms, the manic symptoms increase. That is the serotonin. And then when we're using anticonvulsant medications like the GABAergic or acetylcholine system, they affect that, and we see the changes are brought about. So based on that, we feel that there must be some basis. They support the chemical or biochemical theory behind it. And then you have the neuroendocrine theories where we feel that, certain diseases like Addison's disease or thyroid disease or Cushing's syndrome, these are essentially medical disorders, but we see a lot of symptoms change and those symptoms become very expressive and have a similar states like bipolar disorder, so they may have some role to play. So those are the main theories. سؤالي دكتور دشمخ كان عن أسباب حدوث البايبولار ديسوردر أو الاضطراب الوجداني أو المزاجي ثنائي القطبية. قال لي إنه في نظريات كتيرة جدا، مفيش نظرية محددة لسه أثبتت. فالنظرية الأولى اللي هم بيعتمدوا عليها هو فكرة الاستعداد الوراثي. وقال لي طبقا للإحصائيات لو في عندك قريب من الدرجة الأولى بيعاني من مرض البايبولار ديسوردر، فنسبة ان انت يجيلك بايبولار ديسوردر بتتعدى نسبة 25%. اللي عندهم واحد من ابائهم بيعاني من مرض البايبولار ديسوردر بنسبة 27% حد من الاطفال هيجيله بايبولار ديسوردر. لو الاب والام بيعانوا من مرض البايبولار ديسوردر بنسبة 74% هيحصل مرض البايبولار ديسوردرز بالنسبة للاطفال. وقال لي انه في التوائم المتماثله تقريبا بيطلع لحد 65%. ده بيؤكد فكره الوراثه او الجزء الوراثي للاصابه بالبايبولار ديسوردر. قال لي الحاجه الثانيه اللي هو اختلاف المواد الكيميائيه او عدم يعني الامبالانس او عدم التوازن الموجود في المواد الكيميائيه اللي موجوده في المخ. قال لي وده له دلائل كتيره جدا ان احنا مثلا لما بنعالج بالانتي سايكوليكس او نوع معين من الميديكيشن بيقفل الدوبامين بتتصلح حاله المانيك او بتتصلح حاله الهوس اللي بتحصل. قال لي كمان ان احنا لما بنستخدم الجابا او الادويه اللي بتشتغل على الجابا برضه الحاله بتتصلح شويه، فده بيأكد فكره الاختلال الكيميائي في المخ اللي موجود فيها الحاجات دي.
حاجة مهمة تانية قال لي عليها انه احيانا بتبقى مرتبطة ببعض الامراض زي الاديسون ديزيز او امراض الغدة الدرقية. بنلاقي انه نسبة مش قليلة منهم بيصابوا بمرض البايبولار ديس اوردرز. فده كله بيأكد انه في اسباب كتيرة جدا ممكن تسبب المرض البايبولار ديس اوردرز. Dr. Deshmukh, when we talk about the epidemiology of bipolar disorders, do we have statistics, numbers? Well, no, bipolar disorders affect men and women equally. Okay. I mean, there's no certain preference. There's no preference for race. There's no particular group, ethnic group, or socioeconomic class that it affects more. It's across the board. So there is no gender preference equally when it comes to bipolar disorders? Yes. Okay. And they generally, the age of onset bipolar disorder, the whole range is anywhere between 10 to 12 years to 50 years. But more commonly, we see around age 25 that the onset of the illness is around that age. But it can affect very early. We have children as well as people as late as 50 years starting for the first time in their life with bipolar disorder. So it can happen beginning of 10, 12 years, but the peak is usually at 25 years. Yes. Okay. So also who's at risk to get bipolar disorder? I mean, even from late teens, adults, 25 years, those are the people at risk. We also see a class of people, for example, in children, very common disorders, that attention deficit disorder. They have a 30% more chance of getting bipolar disorder compared to others. So they're comorbid conditions. The children, early young adults, are at risk for bipolar disorder more so than the older population. سؤالي دكتور دشمك كان عن حدوث البايبولار ديسوردر بالارقام، او اذا بيحصل في الرجاله اكتر من الستات، او كل الاحصائيات اللي بتبقى مفيده دي احيانا. فقال لي انه البايبولار ديسوردرز بيحصل في الرجاله والستات بنسبه متساويه، ما بيحصلش في حد اكتر من التاني. الحاجه المهمه جدا انه عاده في معظم البيشنتس بنشوفه عند سن 24 25 سنه. قال لي احيانا انه بيحصل بدري شويه عند سن 10 ل 12 سنه. وعلى فكره هنناقش الكلام ده، انه كل ما كان بيحصل بدري اكتر كل ما كان بيبقى مشكله اكبر، والعلاج بيبقى ريزيستنت اكتر للعلاج. الحاجه الثانيه اللي قالها لي انه زي ما انا قلت انه بدايه التاثير بتحصل في مرحله المراهقه، بالنسبه لانه الشباب بيحصل فيهم تغيرات كتيره في المرحله دي، فبتبتدي تحصل عند المنطقه دي تقريبا. ده كله اللي بيساعد حضراتكم ان انتوا تفهموا اكتر عن مرض البايبولار disorders. So when it comes to suicidal risk, what is the suicidal risk in bipolar disorder, or when it can happen, which phase or toward which pole of the bipolar? Suicidal risk of both bipolar 1 and bipolar 2 is considered fairly equal. I mean, I'm just taking a look at the slide. It's almost 32.4% and 36.3% is fairly equal. Bipolar 2 disorder compared to bipolar 1 disorder have made more lethal attempts and supposed to be higher. One of the explanation could be, I mean, it's not conclusive, one of the explanation could be type 1 is more severely mentally impaired. Impairment. Okay. And they do not act on that, while who are less impaired, they also realize their loss of contact with reality, their loss of the stress in their life, and how they have changed in their life, how they are affecting other people. So they make more suicide attempts. And do we have any statistics about bipolar 1 or bipolar 2? Which one has more tendency to suicidal risk? Or I thought that bipolar 2 has a more tendency to make suicide attempts, more than one, but I do not have any specific number to quote at this time. Okay. أنا سألت دكتور دشمك على فكرة الانتحار، لأنه الانتحار دايما بيراود مرضى البايبولر بشكل كبير جدا. قال لي تقريبا إنه قريب في الاثنين مع بعض، ولكن في التايب 1 بيحصل بنسبة 32% إنه الناس بتبتدي تفكر، مش تنتحر ولكن تفكر في الانتحار. تايب 2 بيحصل بنسبة 36% نتيجة نوبات الاكتئاب الشديدة جدا اللي بتحصل، فبيبقى التفكير في الانتحار مرتبط بنوبات الاكتئاب الشديدة جدا اللي بتحصل. زي ما احنا قلنا بايبولر تايب 2 بيبقى عندهم
مشكلة أكتر وبيبقى عندهم تفكير أكبر في الانتحار. زي ما أنا قلت لحضراتكم في أول الحلقة، لو في أي سؤال لحضراتكم عن الأدوية تحديدا، لأنه الفقرة الجاية هيبقى كلها مركزة على الأدوية اللي موجودة في السوق. هنقول لحضراتكم أسمائهم، أنواعهم، التأثير، إمتى بنفضل نستخدمهم، الآثار الجانبية لكل نوع دواء. فده هنناقشه كله في الفقرة الجاية. هناخد دلوقتي فاصل. لو في أي أسئلة لحضراتكم حضراتكم ممكن تبعتوها لنا على أرقام التليفون اللي موجودة على الشاشة. يسعدنا إن احنا نستقبل أي أسئلة حضراتكم عن الأدوية دي. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا عن البايبولار ديسوردرز. I'm Dr. Kirti Sundar, Chief Medical Officer of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I design Breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezesrecovery.com. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية في حلقتنا عن البايبولار ديسوردرز. والحقيقه في سؤال من مشاهده كريمه جه دلوقتي اللي بتتكلم على ابنها. تقريبا هي حصل لها روبيلا اثناء فتره الحمل، وابنها جاله نوع من الابيليبسي مع البايبولار ديسوردرز، بياخد ديباكين، بياخد كلوزرال. فده هيبقى سؤالي وده هتبقى اجابه سؤال حضرتك. We got one of the questions on Facebook. One of the patients, she got rubella during her pregnancy, and her son got bipolar disorder and some kind of epilepsy. As she explained, he's taken Depakine 500 BID and he's taken Clozaril 25 BID. So she's asking if this combination is good, can she add any of the medication? Well, the key question is if she's happy with the combination, if the child is doing well with this combination and there's no problem, then there's no change. She feels necessary. the symptoms are not controlled yet. Symptoms are not controlled. So one of the things that the way we do, for example, she is taking Depakine, so we need to kind of find out if the Depakote is at therapeutic level or not. I mean, you have to do the blood test. And if it's, despite of the level being in the therapeutic range, if the symptoms are not controlled, then you can think in terms of switching to a different mood stabilizing medication. Or can she increase the dose if possible? Or that would depend on what the levels are, or the blood tests, what the blood tests will show. If it's already in the therapy, because Depakote is also a hepatotoxic medication. So if it's too much, then it will damage liver. So the levels are very critical to find out what the levels are before making a decision to increase or whether switch. Okay. One of the other ways that people complement, let's say if the medication is helping, but only partially helping, not helping completely, then you can add on a second mood stabilizing medication. It seems like Clozaril is a medication she is taking, but it's the 25 milligrams. It's a low dose. It's not a very high dose.
But clozaril also is toxic. It causes agranulocytosis and blood dyscrasias. So you have to be careful in increasing. I think my recommendation would be to work with the physician who is helping her with the medication. And get a difficult level. And... Yes. Okay. لبنت الرب مدام إزيس اللي بعتت لنا السؤال عن ابنها، حالة ابنها، وقالت إن هو بياخد ديباكين 500 مللي جرام مرتين في اليوم. قالت إن هو بياخد كلوزرال كمان مرتين في اليوم، والسيمتومز لسه مش حاسة إنها أندر كنترول. زي ما دكتور دشمك قال لحضرتك، مهم جدا إن إحنا نعمل تحليل دم نشوف. دايما كل دواء بيبقى ليه تركيز علاجي، نشوف إذا الديباكوت أو الديباكين اللي ابن حضرتك بياخده عند التركيز العلاجي المطلوب أو لأ. مهم جدا نشوف النسبة دي في الدم، إذا كان ممكن نزوده شوية أو somehow إذا الديباكين والكلوزرال مش شغالين، لأنه كمان لازم تعمل تحليل CBC كامل مع الكلوزرال، ده مهم جدا. قال إن إحنا مهم نعمل التحاليل دي لو الرينج أو الثيرابيوتيك رينج بتاع الديباكوت مش كفاية، ممكن يزيد شوية. لو عند حضرتك أي أسئلة تانية حضرتك ممكن تقدري تبعتيها لنا على الصفحة. We have another question. Yes. Gastric bypass patient. Yes. And she was taking the same medication for bipolar disorders, and she feels it's not working after gastric bypass. Yeah, this is a very common experience with people who are well controlled with medication and they have gastric bypass surgeries, and after that the same medication becomes ineffective. The reason being the absorption of the medicine also goes down. And so we have to adjust the dose, what will bring the levels in therapeutic range. A lot of times the dose becomes so high that people are afraid to give. It becomes, it is out of the range. But again, the key issue is whether the levels of Depakote are in the normal range or not. Other mistake they make is the Depakote comes in extended release form. With people with gastric bypass should not be taking that because the absorption should not be taking the extended release. They have to take the normal, the regular Depakote for greater absorption. Otherwise, with the extended release form, it will not be absorbed. Okay. لبنت الرب من نيوجيرسي اللي بعتت سألتنا على الجاستريك بايباس أو عملية التدبيس المعدة زي ما بنقول. إن هي اتشخصت باي بولر، كانت بتاخد ميديكيشن وبعدين حاسه ان الميديكيشن دي بعد العمليه ما بتشتغلش. دكتور دشمك قال انه ده بيحصل كتير فعلا مع بالذات ادويه الباي بولر. مهم جدا انه لو حضرتك بتاخدي الادويه اكستندد ريليس او ممتده المفعول، عاده الادويه دي بعد النوع ده من العمليات ما بيشتغلش، فحضرتك ممكن تكلمي الدكتور بينقلها لنوع تاني من الفورمز بتاع الادويه، هنتكلم عنها برضو دلوقتي. فحضرتك قال ده بيحصل كتير جدا بعد النوع ده من العمليات. مهم جدا ان انت تغيري الفورم بتاع الادويه، مهم جدا ان انت تجي تعملي بلاد ورك وتشوفي الليفل بتاعهم فين دلوقتي، لانه الامتصاص بتاع حضرتك بعد العمليه ما بيبقاش زي الاول، فده مهم جدا ان احنا نشوف الليفلز دي. Dr. Deshmukh, back to our topic, bipolar disorders. What are the good prognostic factors and the bad prognostic factors that might predict the course of the disease? The so-called good prognostic factor is the most important being the sudden onset. When they have a sudden onset, a person who is doing well and suddenly has a hypomanic or manic episode, the chances are pretty good that he will recover fairly quickly. And when the presentation is fairly typical, if it's manic, then, expansive mood, lack of sleep, distractibility, rapid speech, and not complicated by mixed features. If it's depression, then severe depression and a sudden depression. Also, other factor is a premorbid personality. Before a person get bipolar disorder, if they are well adjusted in life, life was stress-free, if they have well adjusted surroundings, then their recovery would be pretty good. Okay. And as soon as you start medication, if you start seeing your response to it, you see the symptoms are going down, it's a sign that these are good prognostic factors. Okay. What are the bad the opposite is the bad prognostic factors, right? Bad prognostic factors are generally with the comorbid disorders. Some of the people who have bipolar disorder will have premorbid personality disorders before getting illness. They will have other PTSD as probably one of the illness that coexists with bipolar disorder. Other medical disorders like
neuroendocrine disorders or neurological deficits, substance use, alcohol use, all those would adversely impact the prognosis of double depression, stress in life, not having a supportive support system or family which is not supportive, poor drug compliance, people who are not taking medications in time, missing dosages. Those would be the factors which will have unfavorable response. We have another question on Facebook from Australia. She's asking about her daughter is 19 years old, Yes. and she was diagnosed bipolar disorders, and she's taken some medication. She didn't mention what kind of medication, but Right. she's asking if those kind of bipolar medication disorders affect her daughter's fertility on the long run, because eventually Yes. she's asking if she's getting married will affect her fertility or hormones by Right. any means. Yes, it's a very good question, very important questions. Families are wanting to Concerned. know the answer for that. Medications like Depakote, mood-stabilizing medications, do have direct effect on the growing fetus. So we do not recommend them to stay on medications during their pregnancies. So let's say the person with bipolar disorder decides to go pregnant, then they have to keep in mind that there's a chance that they may have relapse. They cannot take medications, particularly these medications which have which can cause genetic defects. Those medications do have to be discontinued. One thing is quite important to know about bipolar disorder is that it runs an episodic course. I mean, generally people know after some people will get a manic or depressive phase for 7 days, 8 days, 4 weeks, 5 weeks, and then that episode is over. In between episodes, some people do not have any episodes for as long as 4 years or 5 years. So if this is a person of that type, it may be good to plan the pregnancy in between period. But a lot of times it's not possible to know when the next episode is coming. So generally when we use maintenance treatment, then maintenance treatment is to be given with a hope that there's no recurrence. Then planning pregnancy becomes really complicated. So what happens when she's off medication during pregnancy? What can she be on? If she has to be off medication, then at least you can avoid the first trimester. And if you have to bring her back on medication, then second trimester onwards, you can start medication. Some of these medications you have to totally avoid, such as Depakote, Lithium, Tegretol. You should be avoiding these medications. In the first trimester. Right. السؤال اللي جالنا من بنت الرب من استراليا بتقول انه بنتها عندها 19 سنة اتشخصت ببايبولار ديس اوردرز، بتاخد ادويه. الحقيقه هي ما بعتتش ايه نوع الادويه، وبتسال اذا كانت الادويه دي على اللونج ران بتاثر على معدل خصوبه بنتها، لان ايفينشولي طبعا عايزه بنتها تتجوز. فبتقول انه ده هياثر على الانجاب او هياثر على هرموناتها او هياثر على الخصوبه بشكل عام، زي ما دكتور دشمك قال وجاوب انه بعض ادويه البايبولار ديس اوردرز بتاثر على بتعمل نوع من التشوه في الاجنه، فما بنحبش نديها بالذات في اول 3 شهور من الحمل. فاذا هي انه ربنا ان شاء الله يديها وتتجوز، واذا هي قررت تكون حامل اول 3 شهور هنتجنب الادويه دي تماما. ممكن نحطها على انواع تانية من الادويه بعد الشهر الثالث، فان شاء الله ده ما تقلقيش مش هياثر على الخصوبه او الهرمونات او الحاجات دي. ولكن إذا كانت على نوع معين اسمه ديباكوت مهم جدا إنه هي تتفحص، وحضرتك ممكن تبعتي لي بعد الحلقة وهقول لحضرتك بالظبط إيه اللي هي ممكن تعمله. كنا بنتكلم على إيه هي العوامل اللي نقدر نتنبأ بيها بالكورس بتاع المرض ده، إذا كان العلاج هيمشي كويس أو العلاج مش هيبقى فعال قوي. فدكتور دشمك قال لي لما بيحصل مرة واحدة بدون أي مقدمات بتبقى بس نوبة بتحصل وبيبقى علاجها ممكن وبيبقى علاجها سهل، إنما لما بتحصل بدري في العمر بيبقى العلاج أصعب بكتير من الأول. فده كله بيبقى من الحاجات اللي بتخلينا نتنبأ بالكورس بتاع المرض. One of the questions that really important, bipolar and addiction problems. What are the comorbidities between bipolar and addiction? And which one lead to another? It's very difficult whether chicken came first or the egg came first. But they do coexist, and to a very high degree, it's very common to see
that people with bipolar disorder will also use substances of abuse. For example, people with ADHD, when they grow up to have bipolar disorder, you would see them using stimulants, usually methamphetamine, amphetamines, and whatever, you know, whatever is available as stimulants on the market. People with depressive disorder tend to use alcohol more, and then they would use also opiates more. It's very common. Some people use it to self-medicate so that their symptom severity goes down. And some people when start using it, have the symptoms increase, and they have those manic episodes manifest. And it becomes very difficult to treat because then both have to be, put them in the dual diagnosis program, and we have to start we have to clear the muddy both. water first before we start treating bipolar disorder. Yes. But is there any association, like statistics between both of them? I think, you know, as you had in our earlier discussion, you had quoted about 50%. That sounds to be a right number. When we see in the practice, we see a large number of people, 50%, but even more, you know, have people associated with substance use when they have bipolar disorder. Okay. سؤالي دكتور دشمك على الوصلة القوية جدا اللي موجودة ما بين البايبولار ديسوردرز والإدمان. طبعا علماء كتير جدا وابحاث كتير جدا اثبتت انه في اتصال وثيق جدا بين الاثنين، بس زي ما هو قال مش عارفين مين جه الاول، الفرخه ولا البيضه. هل البايبولار ديسوردرز هو اللي خلى فيه نوع من الادمان نتيجه انه بيحاول يعالج نفسه وهو في مرحله الهوس دي انه بيحاول ياخد حاجات تهديه اكتر، او لو هو في مرحله الاكتئاب بيحاول انه ياخد اي ماده تساعده ان هو يطلع من مرحله الاكتئاب دي؟ تقريبا في 50% من البايبولر للأسف بيدمنوا مواد بتبقى صعبة جدا، وفي اتصال وثيق بينهم زي ما اتفقنا بتوصل لنسبة ل 50%. دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم على كل أنواع العلاج اللي موجودة في السوق، كل اللاينز اوف تريتمنت اللي موجودة. علاج هنتكلم عليه بفوائده وآثاره الجانبية. زي ما انا قلت، لو حضراتكم على اي نوع من العلاج هتلاقونا ناقشناه في الفقره الجايه. لو حضراتكم زي الاسئله اللي بتجي لنا على الفيسبوك، يا اما تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه او تتصلوا على الارقام اللي موجوده على الشاشه. Dr. Deshmukh, we know now everything about bipolar disorders. Almost now the most important part, the treatment. How do we treat? Or let's start with the lines of treatment for bipolar disorder first, then we can go individually medication by medication. Sure. The mainstay of treating bipolar disorder is a mood stabilizing medication. You have to have a mood stabilizing medication. And the reason I emphasize that is because a lot of patients who suffer from depression, you feel that, let me start antidepressant medication. That's something most of the general practitioners do. But what happens is that it then puts them into a manic phase, but it gets them out of depression and puts them in manic phase. Okay. So, just a second here. So your message now to the primary care physicians is just don't treat any kind of depression by antidepressant, because some of those depressed patients are bipolar, so they would flip into mania. Right. Okay. Exactly. So first is mood stabilizing medication. So we have to decide on mood stabilizing medication, which are, I mean, examples are lithium, Depakote, Tegretol, Lamotrigine, you know, medications such. But a lot of times when you want to, for example, a manic patient who comes to a hospital, you want to give him mood stabilizing medication, he doesn't want to take it. So you cannot then, mood stabilizing medication is not available as injectables. So then you have to use antipsychotic medications, which are in form of injectables to bring their manic symptoms down. So, but here you're telling me, or if you can deliver a great message to the audience, any manic phase equal? Manic phase should be treated in a hospital. Okay. Basically, become very hard to treat at home, because they are disruptive, they are so impaired, they can cause a lot of damage at home. They do not have any understanding. The reality contact is really not that good, and then they cause, you know, impulsive, aggressive behaviors, property destructions, and things like that. So any manic phase equal hospitalization? No outpatient treatment, no cognitive behavioral therapy, or any kind of that stuff? Yeah, those are the 911 emergencies. Okay. I'll stop you here just to translate. نقطة مهمة جدا قالها دكتور دشمك. الحقيقة البيشنتس اللي في مرحلة الهوس أو الجنان أو
التصرفات اللي احنا اتكلمنا عليها كلها، اللي هو ما بينامش، بيتكلم كتير، بياكل كتير. في ناس الحقيقة بتعمل كمية شوبينج بفلوس كتيرة جدا في المرحلة دي بشكل غير طبيعي يعني. في المرحلة دي لو سمحت ما تاخدوش للدكتور، او ان انت تحاول تتكلم معاه او تاخده للسايكولوجيست. المرحلة دي ليها علاج واحد وعلاج وحيد فقط، هو ان حضرتك تاخده للمستشفى. زي ما دكتور دشمك قال، دي emergency او طوارئ، لازم يروح المستشفى في ساعتها عشان نبتدي فترات العلاج. وبعد ما نقلل نوبة الهوس او الجنان دي، بعد كده ممكن نستخدم الانواع التانية من الادوية او الاشكال التانية من العلاج. So that's the mood stabilizing part. What else do we use to treat? If it's a manic, as we said, that it has two poles. I mean, one phase is the manic and one is depressive. If it's predominantly depressive phase, then you do have to treat with antidepressant medications. And once we started with the mood stabilizer, you can start an antidepressant. Or if you start an antidepressant, make sure in good time before he flips to manic phase that the mood stabilizer added to the treatment. Those would be the medication approaches. They are... Before we talk about them individually. Okay, all right. المسج الثانيه المهمه جدا الحقيقه لكل البرايمري كير فيزيشنز، اللي هو بيشوف جزء من المريض بتاعه داخل في نوبه اكتئاب فيديله مضادات اكتئاب. والحقيقه البيشنت ده لو كان انت شفته في المرحله دي من الاكتئاب واديته مضادات اكتئاب لكن هو عنده باي بولار ديس اوردر، حضرتك هتحطه في مانيك فيز او مرحله الجنان او الهوس. فرسالته الثانيه لكل البرايمري كير فيزيشنز ان ارجوكم مش اي بيشنت عنده اكتئاب نديله مضادات اكتئاب على الفاضي، ولكن لازم يتم تقييم شامل ليه. هنبتدي دلوقتي نتكلم على كل الادويه اللي موجوده في السوق. هنبتدي نتكلم عشان حضراتكم تبقوا معانا، هنبتدي نتكلم على الليثيوم وده من الحاجات المشهوره جدا في السوق. هنبتدي نتكلم على الديباكوت او الديباكين او الدايفايبلوريك اسيد، كل الاسماء دي اللي موجوده في العالم للدواء ده. هنبتدي نتكلم على اللاميكتل او اللاموتريجين، هنبتدي نتكلم على التيجريتول او الكاربامازين، هنبتدي نتكلم كمان على الجابابنتين، هنبتدي نتكلم على التوباماكس. كل الادويه دي لو حضراتكم عليها وحابين تسالوا عنها هنتكلمها دلوقتي بالتفصيل، ولكن طبعا لو ليكم اي سؤال للضيف بتاعنا النهارده حضراتكم تقدروا تتصلوا بينا على الرقم الموجود، او زي ما حصل تبعتوا لنا اسئلتنا على صفحتنا على الفيسبوك. So to start الأول هنتكلم على أول نوع من العلاج اللي هو بنسميه مثبتات المزاج، اللي هو بتحط البيشنت في حالة في النص، لا هو تحت الهوس أو ولا هو عنده اكتئاب شديد جدا. أول ميديكيشن أو أول دواء هنتكلم عليه من مثبتات المزاج اللي هو أي مريض باي بولر لازم يبقى عليها هو الليثيوم. So Dr. Deshmukh will start talking about lithium, how we use it as a treatment, and what are the side effects that we can avoid. Sure. Lithium has been the oldest mood stabilizing medication around, and it's one of the non-anticonvulsant or non-epileptic medication that's used as a mood stabilizing medication. It's very effective so long as it's maintained in a range. The levels have been should be somewhere between 0.6 to 1.2. If the level is less than 0.6, it becomes subtherapeutic. It doesn't really help much. And if it's too much, then it will start damaging kidneys. So it's very critical that people who take lithium should understand that they will have to go for periodic blood tests. Okay. And so they have to follow up for a blood test and blood level of the lithium. Yes. Okay. And what are the side effects of the lithium, though? Side effects of lithium are, ladies don't like it, though, because it's a weight gain as a problem. But more commonly, when you start diarrhea as a gastrointestinal symptoms. Some of the serious side effects are the lithium toxicity. If it becomes too high, then it causes hypothyroidism, sometimes affect the thyroid gland. It can cause tremulousness, shakiness, and people find it, they cannot write, and then become a little disillusioned. Sometimes you have difficulty walking. It can cause hypokalemia if the potassium levels drop, and if that happens, that can cause cardiotoxic and as you said, it's teratogenic as well, so we try to avoid it. It's teratogenic. It cannot be taken during pregnancy. It can cause us teratogenicity. Yeah.
اول علاج الحقيقه بنستخدمه للبايبولار ديس اوردرز هو الليثيوم. والليثيوم من مثبتات المزاج اللي بتبقى بتتاخد في البيشنت دي، زي ما دكتور دشمك قال انه مهم جدا انه كل البيشنتس بتوع البايبولار اللي سامعيننا دلوقتي وبياخدوا ليثيوم، مهم جدا ان انت تتابع مع الدكتور بتاع حضرتك عشان نشوف الليفل بتاع الليثيوم اللي موجود في دمك ده قد ايه. وزي ما قال انه النسبه الطبيعيه للليثيوم عشان يبقى بيتاخد بجرعه علاجيه وبيبقى جايب فوائد كويسه ما بين 0.6 لحد 1.2. لو هو بره الجرعه دي اقل مش هيبقى مؤثر بشكل كبير، اكتر بيعمل نوع من حاله بنسميها تسمم الليثيوم. ودي بتبقى صعبه جدا لانها بتاثر على الكلى، بتاثر حتى على النظر على طول. في ناس بتحس انه نظرها ابتدى يبقى فيه مشاكل. قال لي من الحاجات الاعراض الجانبيه للليثيوم لكل المرضى اللي سامعيننا دلوقتي على الليثيوم ان هو قال لي الستات ما بتحبوش كتير عشان بيسبب نوع من زياده الوزن، فده ما بيبقاش كويس. الحاجه الثانيه انه بيقلل لي نسبه البوتاسيوم جدا، فلازم الاحظ كمان اعمل تحاليل والاحظ نسبه البوتاسيوم. قال لي كمان بيسبب انه الايد بيحصل رعشه في الايد كبيره جدا، فدي بنحاول نشتغل على الجرعه نفسها ونقللها عشان نقلل الرعشه دي. قال لي انه بيعمل مشاكل كتيره في الغده الدرقيه، فعشان كده نصح كل المرضى اللي على النوع ده من الدواء ان هم يتابعوا مع الدكتور بتاعهم ويبقى عندهم تحاليل ثابته وواضحه عشان نقدر نخليهم على الليثيوم. حاجه مهمه قال انه بيسبب تشوه الاجنه، عشان كده ما بنحبوش في اول 3 شهور من الحمل. الدواء الثاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي وكتير من المرضى بياخدوه وجالنا اسئله عليه الديباكود. So what about now? That's all about lithium. Depakote. Depakote also has been around for quite some time, but much later than lithium. Depakote came in as an anticonvulsant medication and medication for epilepsy, and they found that people with epilepsy, when they had symptoms, they also were adequately controlled. And so that's how we started using Depakote. Generally, Depakote is a good mood stabilizing medication. Again, the problem with Depakote is... Women don't like it. Yeah, women don't like it because of weight gain. It causes... it also is hepatotoxic side effects. People who drink alcohol should not be using Depakote because they will really damage their liver permanently if they continue to drink and take medication, because they drink and they are feeling of guilt and they feel that let me take my medication so that I'm okay, but that doesn't really work with Depakote. Hair loss, tremors, side effects, sometimes abdominal pain. Those are the common side effects with use of Depakote. And don't they become sometimes very sedated from Depakote? Depakote, in my opinion, more than sedated, it can cause lethargy and feeling of fatigue and tiredness they don't want to do. But sedation is not that common. I have not seen in my practice. Okay. الحقيقة الميديكيشن الثاني او الدواء اللي هنتكلم عليه تاني الديباكود او الفالبريت اسيد دايفالبرويك اسيد او الديباكين. الحقيقه انه ده من الادويه، قال من الادويه دي اساسا ادويه صرع، ولكن بنستخدمها مع البايبولار ديسوردرز. ما حدش يستغرب لانه كتير جدا من ادويه الصرع بنستخدمها في حالات البايبولار ديسوردرز كمثبتات للمزاج العام بتاع البيشنت. زي ما قال لي انه الديباكود من الحاجات برضو اللي الستات ما بتفضلهاش كتير لانه بيخليك تاكل كتير جدا، بيسبب نوبات جوع شديده جدا، بيزود الوزن بطريقه كبيره جدا. من الحاجات اللي قالها مهم جدا 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 ان احنا نفتكرها انه اي مريض على ديباكود ديباكين دايفالبرويك اسيد ما يشربش تماما. نتجنب المشروبات الكحوليه، مش ما يشربش ميه، ما يشربش مشروبات كحوليه تماما ويبعد عنها لانه بيدمر الكبد بتاعه لو عمل كده. برضه بيعمل شويه رعشه في الايدين، وبيعمل حاجه اسمها الليثرجي، بيخليك الكلام بتاعك طالع مش واضح. فدي من السايد افكتس. برضو قال لي ان مهم جدا ان احنا دايما نعمل تحليل دم عشان نشوف مستوى الديباكود في الدم قد ايه، واذا هو في خلال الجرعه الدوائيه او لا. فمهم جدا ان احنا نتابع مع الدكتور. العلاج الثالث اللي هنتكلم عليه بعد الليثيوم والديباكود، علاج مستخدم بشكل كتير جدا برضو ما بين الصرع والبايبولار ديس اوردر، هو التجريتول او الكاربامازين. So now Tegretol. There's one thing on Depakote. I think maybe you already explained to them that it cannot be used in pregnancy, just like any other, even for that matter, Tegretol should not be used in pregnancy. دكتور دشمك بس استطرد فكرة الديباكوت، وقال انه كمان ما بنحبش نستخدمه مع البريجننسي
لانه it causes neural tube defect. Neural tube defect. That's correct. لانه بيعمل تشوهات برضه في الاجنه، فما بنحبش نستخدمه ابدا مع الحوامل بالذات في الفيرست ترايمستر. Tegretol. Yeah, Tegretol is under anticonvulsant medication considered to be superior even to lithium in treatment of rapid cycling disorders, bipolar disorder when they are rapid cycling. When you say rapid cycling, I'll stop you. What is rapid cycling bipolar? Because we didn't explain that part. Yeah, rapid cycling is their changes between the manic to depressed, depressed to manic phase is too rapid. I mean, for example, generally in a manic episode, it will last about 7 days, 8 days, 10 days, and then they will be changing over to the depressed phase, or there may be a space in between, or there may be a period when there's no symptom, and then they become depressed. Rapid cycling is the mood changes. For example, morning he is manic, evening he is depressed. Again, he's depressed, and the changes are very quickly happening quickly. So what else about Tegretol would you like? So, and Tegretol has, again, has a blood test, has to be maintained. It's more effective with the blood test, but blood levels between 5 to 10 milligram per liter. The side effects are skin reaction. It causes a very serious reaction called Stevens-Johnson syndrome. Well, the skin starts sloughing off, so that's one of the symptoms you have to look at. Is it weight watch gain? out for. Does it cause weight gain as well? No, Tegretol is better for that matter. I mean, it's one of the better ones. People who are conscious about weight gain, that they can use Tegretol. But it can cause skin reaction, rash, liver enzyme inductions. Liver enzymes go up, agranulocytosis, where the blood test therefore becomes quite necessary. لكل المرضى اللي على التجريتول او الكربامازين زي ما بنقول، برضو ده دواء من ادويه الصرع بنستخدمه مع البايبولار ديس اوردر كمثبتات للمزاج. الحقيقه التجريتول الميزه فيه عن الباقيين انه ما بيسببش زياده الوزن، وده الخبر الكويس للسيدات انه بيحبوا جدا التجريتول لانه ما بيسببش زياده كبيره في الوزن. الحاجه الثانيه انه لازم برضو نعمله بلاد تيست عشان ناخد الليفل بتاع الدراج او مستوى الدوائي الموجود للدواء ده في الدم. فمهم جدا برضو ان احنا نتابع مع الدكتور على الاقل مره في الشهر عشان نشوف المستوى الدواء ده واصل لحد فين في الدم. احيانا بيعمل مشاكل في الجلد، حاجه اسمها ستيفن جونسون سيندروم، بنلاقي الطبقه الخارجيه من الجلد ابتدت تقشر وتقع، فدي بتبقى المشكله الوحيده في التجريتول. طبعا مش بتحصل في كل البيشنتس ولكن بعض الناس، ولكن انا قلت مميزات التجريتول عن الباقيين انه ما بيسببش زياده في الوزن، برضه بيحط شويه لود على الكبد، فمهم جدا ان احنا نتابع انزيمات الكبد لكل الناس اللي على التجريتول او الكربامازين. What other medication we can use for bipolar? Bipolar disorder, Lamotrigine is another common medication that we use. That's also better for bipolar disorder, which is rapid cycling. Side effects with Lamotrigine, again, weight gain. From weight gain perspective, it's a good medication. It does not have any weight gain. However, it takes a long time before it can be titrated to a therapeutic level. Because the chances of Stevens-Johnson syndrome and the reactions high, so we start at a very low dose of 25 milligram and take almost 4 weeks to go to therapeutic range of 100 milligrams. What about Topamax as well? Topamax has an added advantage compared to Lamictal. Topamax also causes people to lose their appetite. So people who are weight conscious and already have gained weight and they want to lose, Topamax becomes a good mood stabilizing medication. So that's the second good news after Tegretol today. Topamax and Tegretol are weight neutral for babies. Yeah. الحقيقه الاثنين ميديكيشن اللي ناقشناهم للناس اللي على لاميكتل او لاموتريجين، قال لي انه ده احيانا بنستخدمه برضو كمثبتات للمزاج. الحاجه الثانيه التوباماكس، دواء مشهور جدا، وده كل دول على فكره ادويه صرع بس بنستخدمهم في البايبولار ديس اوردرز. التوباماكس قال لي من الاخبار الكويسه جدا اللي عليه ان احنا بيقلل الجوع تماما. في ناس احيانا بتاخده عشان تخس وبتقفل، ولكن ده اوف ليبل، ده مش يعني مش المين انديكيشن بتاعه. فبنستخدم التوباماكس عشان نظبط بيه او نستخدمه كجزء من مثبتات المزاج في البايبولار ديس اوردرز. معانا we have a phone call from Florida. معانا بنت الرب من فلوريدا، اتفضلي بس استأذنك بسرعة شوية. Hello? Can you hear me? Yes, go ahead. Okay. الميديكيشن اسمه
كاربازيبين. اوكي، هو زي من التجريتول. الادويه اللي قلت عليها. Yes. Yeah, oxycarbamazepine is a modified form of Tegretol, or carbamazepine is called also in the market as Trileptal. It has a similar advantages compared to Tegretol, except that you don't have to do the blood tests as you have to do in Tegretol. You have to be really particular. So that's one advantage you have oxycarbamazepine. بنت الرب من فلوريدا، لو سمعاني حضرتك، الاوكسيكاربامازين هو له اسم تاني في السوق بنسميه ترايليبتول، وهو بالظبط زي التجريتول، وده احنا شرحناه في اول الحلقه. زي ما احنا قلنا انه التجريتول ما بيسببش زياده في الوزن، بس مهم جدا انه حضرتك تتابعي ببلاد ليفل مع الدكتور بتاع حضرتك كل شهر عشان نشوف مستوى التجريتول في الدم، ده للتجريتول. انما الاوكسيكاربامازين ما بيحتاجش بلاد ليفل، فهو احسن شويه من التجريتول. عند حضرتك اسئله؟ يعني blood test. What kind of blood test you said? She doesn't need blood test. Right? Generally, you do not Okay. need blood tests. Okay. But this is for type of SARA. Yes. Usually it's an anti-epileptic. ده جزء من أدوية Right. الصرع، بس بنستخدمه Right. مع البايبولار ديس اوردر كنوع من مثبتات المزاج. Okay. Thank you so much for being with us today. It was very informative. You answered a lot of questions either on Facebook or on air. Thank you so much. And we have other questions we'll answer after the program. Thank you so much. It was a pleasure and honor to have you. Yeah. بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة. النهاردة اتكلمنا على البايبولار ديس اوردر أو الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية. بنشكركم على تفاعلكم على الفيسبوك. هجاوب الأسئلة اللي لسه فاضلة عندنا بعد الحلقة. بنشكركم ونشوفكم الأسبوع الجاي على خير وحلقة جديدة من وايت كوت.